Угу. Все было вкусно очень. Немножко подсолить надо еще, да, Дим? Добавить соль. Там капельку не пересоли только. Только не пересоли.
Подъем. Подъем. Милости просим в мою... I wasn't done talking, but whatever. Let's get to it. Alright, first question. How long is a year on Mars? Используем свои девайсы для того, чтобы ответить на вопрос. И правильный ответ это... Пламенный привет всем мертвым игрокам. Let's try another one. Антракон – это самый большой в мире съезд для кого? Кто выбрал вот это? Слишком просто. Here's another one. Какой музыкальный инструмент содержит в своем названии фамилию создателя? Кто сказал вот это? Извините, но за неправильные ответы надо наказывать. Добро пожаловать в подвал смерти. Time to explore the magical world of words. Составь из букв как можно более длинное слово, пока время не вышло. Видимо, мои письма с требованием выкупа должны быть чуть погламурнее. But I will be very disappointed if you can't find at least a 5-letter word. Мы уже начали, так что не бездельничаем. И, кстати, эти буквы не должны повторяться. И не забываем нажать кнопку «Отправить». Давайте посмотрим, с чем вы ко мне пришли. На этот раз ты сбежал из моих лап, но мы встретимся снова. Oh, I got a Facebook notification. Ugh, typical. I just got tagged in another spam ad for sunglasses. Next question. Какое существо является южноамериканским аналогом страуса? Подъем. Подъем. Добро пожаловать. Okay, Professor, I guess we'll skip the rules. Окей, первый вопрос.
Сколько очков стоит туз в игре 21? Юзайте свои девайсы, чтобы ответить на вопрос. Это означает, что странных людей и среди зрителей хватает. Time's running out. И правильный ответ это... Кто угадал? Which leaves only you. У меня есть для вас сюрприз. Добро пожаловать в подвал смерти. Мы собираемся сыграть в игру на отрезание пальчиков. У вас есть прекрасный шанс избавиться от среднего пальца. Будете повежливее, что ли. Просто смело выбираем, какой пальчик отрезаем. Невероятно просто. Приступаем к компутации. Видите, все не так плохо. Жить с увечьями, но все-таки жить. Let's take a look at the scores. Now, don't get upset if you're in last place. Just do your best and know that you are special. But also, I will kill you, so do better. And before I forget, let's check in with that audience. Ooh, a strong early showing, audience. Alright, next question. Oh boy, did I learn this one at the expense of some capri pants. В какой воде надо отстирывать одежду, заляпанную кровью? И правильный ответ это... Вот это! Все вы облажались. Пойдем-ка в одно забавное место. И вновь мы в подвале смерти. Давайте приумножим удовольствие и поотвечаем на несколько простых математических задачек. Надо ответить на как можно больше математических вопросов, пока не истечет время. Если не ответишь на как минимум 10, ты сдохнешь. Время расчехлять свои калькуляторы. Я люблю наблюдать за мозговым штурмом. Концентрируйтесь, не дайте моему голосу отвлечь вас. Время почти вышло. Time to subtract your life. This is the best you guys can do? We barely got going and you're all dead. What about this acid I bought, huh? I can't return it. You make me sick. Terrible tragedy. Yeah, I wouldn't go up.
Ну же, подъем. 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 Эй, добро пожаловать на вечеринку. На битву не на жизнь, а на смерть. But it's also just stupid fun. Fine, let's just skip it then. See if I care. Okay now, first question. Which of the following celebrities never had a glass eye? И правильный ответ это... Кто ответил верно? Which leads only you. У меня есть для вас сюрприз. Добро пожаловать в подвал смерти. Well, I hope you know how to spell. За отведенное время составьте как можно более длинное слово из имеющихся букв. Лично я люблю наречия, но это я так просто. И этот один маленький игрочек будет играть с нами. And if your friend spells a longer word than you, you die. Начинаем! Составлять слово можно из всех букв, которые здесь есть. Не забудьте нажать на кнопку «Отправить», когда закончите. Ваше время на исходе. Посмотрим, что вы понабирали. Let's see if your word holds up. Вы знаете, что происходит с теми, кто на втором месте? Увы, речь идет не о хэппи-энде. Uh-oh, looks like somebody's a ghosty ghost. Но если будете играть дальше, то все еще можете победить. Death is not the end. Oh wow, I see it's already down to just one player.
I should have paced this out better. If you can survive the next 2 questions, I'll power up the final round and open the escape door. О, давайте посмотрим, как справилась аудитория. Hey audience, you're an embarrassment to all uncaptured people. Alright, next question. Look, we all need our boundaries. Какие горы разделяют Испанию и Францию? Кто сказал это? Прекрасно. Let's try another one. Какой эпизод «Звездных войн» был снят первым? И правильный ответ это... вот это. Ошиблись все. Я хочу показать кое-что. Эй, девчушки, подвал смерти ждет. Oh darn, this is such a mess. This piece of art has blood all over it. And it was really expensive. The blood, I mean. Memorize the pattern of blood. Okay, you've had long enough. Reproduce the pattern on your device by tapping on all the spaces that were red. Then press submit when you're done. If you're... Here's that art again. And here's what you did. Not bad. So I kill you in a different game. What's the diff? Oh good, we're just down to 1. Рад видеть выживших игроков, но смогут ли они убежать отсюда со своим телом? Сейчас я дам тебе категорию. Беспозвоночные. Выберите каждый вариант, который подходит, и нажмите «Отправить». Decisions. Взглянем на правильные ответы. За каждый правильный ответ вы передвинетесь на одну клетку. Вы уже близки к выходу! О, а я говорил о том, что все призраки трогают. Если призрак догонит тебя, он украдет твое тело. Тогда именно он сможет убежать и выиграть. Вот следующий вопрос для всех. И призраки получают третий вариант, чтобы иметь шансы догнать тебя. Животные, находившиеся под угрозой исчезновения в 2016 году. Beware of the darkness. Страны арабского полуострова.
животные, которые откладывают яйца. Time is almost up. Вице-президенты США. Убей своего друга и возвращайся к жизни. Это единственный способ. Страны Южной Америки. I hate it when everyone gets it right. Вот еще. Игры серии Call of Duty. Призраки наступают на пятки. Поберегись. Персонажи Союз мультфильма. I don't like that at all. Вот и следующий вопрос. Страны, никогда не побеждавшие на изобилии первые 60 лет. Отлично, теперь убежи отсюда, пока остальные не поймали тебя. Вот еще один. Фильтры Инстаграм.
Welcome to TKO. I am the Tournament Master. It's about as fulfilling as it sounds. I brought you to T-Shirt Island to fight, but don't forget to do a little shopping too. The shirts you create will be available in the gift shop, along with several copies of my autobiography, Master of My Own Tournament. Your journey to victory begins here, at the training grounds. You will use your device to draw 3 drawings. But what should I draw, I hear you ask? Pretty much whatever, I reply, and if you can't think of something, hit the suggestion button. Get your drawing fingers wiggling, it's time to draw. Decent enough, but a bit traditional. This time try changing your shirt color with the little tabs at the bottom. Drawing 2, begin! Good, yes, one more drawing. Use that negative space. Begin.
If you'd rather get to the action faster, next time try the quick training mode in the game settings. For your last exercise, you will write as many slogans or phrases as you can. Something short and snappy like you might see on a t-shirt. And don't let hubris consume you. Use a suggestion if you need one. Go. Keep writing, write like the wind. Time is about to expire. You may want to finish up. Nice hustle. Let's find out if it was worth it. Your training is complete. Now point your eyes at your device. Select one drawing and one slogan to create the perfect t-shirt combination. And I do mean perfect. Well done. Time for action. Let the tournament begin. Gauntlet 1. Versus Fight. Fight by submitting your vote on your devices, that is. Versus Attack! Winners! I think we could all use a training break. Use your devices to enter one new drawing and as many new slogans as you wish. Make them count. Go!
Begin writing. As we approach the second gauntlet, the cruel winds of chance have switched around your drawings and slogans. Forge a new t-shirt champion. Feel good about that, Well, we'll see. Gauntlet 2. Versus fight. Versus fight. Winner! The final gauntlet is upon us, and only the most worthy shirts from the previous rounds will compete. Prepare to cast your votes for the last time. Versus I want you to fight. Versus battle. We have a champion. I think we have the centerpiece for my fall line.
Подъем! Подъем! Добро пожаловать в ночную викторину. Oh, don't let me keep you or anything. First question. Где находится центр управления телеканала Аль-Джазира? Используем свои девайсы для того, чтобы ответить на вопросы. Время истекает. И правильный ответ это... Кто ответил верно? Ошиблись все. Приготовьтесь к лютой каре. Добро пожаловать в подвал смерти. Давайте сыграем в наши чаши. Здесь 7 чаш. Половина из них отравленная. Выбирайте чашу и делайте глоток. Я рад представить вам свою коллекцию чаш. Все еще есть шансы на выживание, но надо... Вкусно, наверное. Так, давайте посмотрим, кто что выпил. Это будет больно. So, I just killed you and you're totally a ghost now. But don't go into the light just yet. Ghosts can still win. Even death doesn't get you at a trivia murder party. Вот на каких местах вы сейчас располагаетесь, но пока об этом думать рано, так что не переживайте. How about this? Какая длина у Уральских гор? Time's running out. Кто выбрал это? Один из вас все еще не на том свете. У меня есть для вас сюрприз. И вновь мы в подвале смерти. Ничего так не дает понять, что скорее всего игрок помрет, как этот лохотрон. Давай, все пацаны на районе уже покрутили этот лохотрон. Я так люблю, когда он вертится. Ну, теперь точно не скажете, что это было нечестно. So, it looks like we're down to one already. Well, the final round room isn't quite ready. I shoved all my dirty clothes in there before you arrived, so let's stay out of there for a little bit. How about this? If you can somehow survive these next 2 questions, I'll give you a chance to escape during the final round. I've got more questions for you.
And now for a question of... Время истекает. Подъем. Ну же, подъем. Welcome to Trivia Night. Wait, have I kidnapped you before? Never mind the rules. Let's get to the game. Okay now, first question.
Нарушением формы какой части глаза является астигматизм? Сердце. Мы собираемся сыграть в игру на отрезание пальчиков. Подумайте о хорошем. Только не делайте вид, будто у вас нет нелюбимого пальца. Спасибо всем большое. Только не думайте, что я не замечаю, когда игрок не делает того, что я сказал. It's really weird that you could have been fine if you just cut off your finger, but instead you made me kill you. Here's how everyone's doing so far, but also know that who you are as a person is just as important. Here's another one. Лишившись какого пальца, все равно можно спокойно сделать жест «шокер». Время истекает. Нет! Кто сказал? Вот это. Остальные игроки, которые все еще живы, я хочу показать кое-что. Hello, guten Tag. Welcome back to the killing floor. Раскройте своего внутреннего художника. And no, this isn't drawful. I'm using it in a totally different way. Sheesh. Что-то реально липкое. Нарисуйте это как можно лучше и нажмите «Отправить», когда будете готовы. Теперь каждый получает голос. Выберите рисунок, который нравится меньше всего. I mean, one of these has to make you kind of angry. Вы сможете, я верю, автор одного из этих рисунков заслужит наказания. Мое терпение висит на волоске. Голосование закончилось. Вот почему подобные порывы творчества порой переоцениваются. I should probably make sure I save those drawings somewhere. Well, maybe not yours. Ah, the scoreboard returns. This thing practically pays for itself. Let's try another one. У кого из телепузиков антенна в форме треугольника?
правильный ответ это вот это. У меня есть для вас сюрприз. Well, I hope you know how to spell. Составь из букв как можно более длинное слово, пока время не вышло. Вот это занимает все мое свободное время. Не будьте тем, кто напишет самое короткое слово, иначе поплатитесь. Делайте это сейчас. Рекомендую вам найти хоть что-нибудь. Посмотрим, что вы понабирали. Here it comes. Alright, next question. I hate treaties. They get in the way of a perfectly good bloodshed. После какой войны мирный договор подписывали не в Париже? Время истекает. И правильный ответ это... вот это. Пойдем-ка в одно забавное место. Самое время для игры на память. А теперь играют все. Memorize the pattern. Okay, you've had enough time. Назовите-ка мне порядок цветов слева направо. If any of those other players do better than you, I will be very unhappy. Did your brain freeze up? Hit send. А теперь давай посмотрим на твоих друзей. We'll get you next time. Let's try this again. The greatest threat we face today is digital terrorism. Как называется альбом группы U2, который бесплатно навязали всем аккаунтам в iTunes в 2014? Time's running out.
This is Quiplash. I'm Schmitty. I hope that's okay. I've already come up with a mnemonic to remember all your names, and it is filthy. Let's get started. This is round 1. 2 prompts will appear on your device, which you can answer in any clever or not clever way you want. Everyone will choose between your answer and someone else's, and decide who wins. The more folks who choose your answer, the more points you get. Go! All right, let's get to it. First off, a terrible name for a yacht, the SS Blank. Okay, pick your favorite quip now. Your next prompt is the title of a drama clearly gunning to win an Oscar. Vote away. Next up, your awesome new witness relocation program name. Put in your votes. Next, what a weird sheep thinks when it's getting shorn.
Vote on your devices. That's round one. Let's take a look at the scores. It's round two time, and everything's worth double. Don't let those points go to waste. Almost out of time. Use the safety quit button if you have to. Let's put up those quips. Up first, what unicorn flatulence smells like. Next prompt. A horrifying story for kids. Well, your dad and I met when we were both blank. Okay, vote. And next is a political slogan if a bear was running for president. Make America blank again. Moving on. What you say 3 times to summon Donald Trump. Vote now.
And that's all for round 2. Fire up the scoreboard. Round 3, the last lash. Everybody's getting the same prompt, so don't hold back. Complete the comic. We're ready to look. In the final round, you get to give out a gold medal to your top quip. Make it count. Okay, let's bring out those medals. Now we transform those medals into points. That's all. Now for the final scores.
Hey, Dimitri, you watch The Americans? Yes, every day. That show is nuts. All the makeup and wigs and their whole wardrobe is crazy, right? I don't know. I look at metadata. I don't know from wigs and makeup. No, Dimitri, I know you watch Americans. I'm talking about The Americans on TV. But there is always Americans on TV. Do all of them wear wigs now? No, it's a TV show. It's not average Americans walking down the street. Yes, this would be stupid. We see this already on the closed-circuit security camera. You even own a television? No, not since end of Seinfeld. Okie dokie. Good talking to you, Dimitri. Yes, good talk. Attention field agents. The following nicknames have already been taken. Falcon, Viper, Little Pumpkin, Meemaw, Sleepy Pete, Goober, Terry Gross, Cargo Shorts, Chumbawamba, Spider, Spider with a Y, Clumpy, Demogorgon, the Dark Overlord, and Jonathan. Thank you for listening. Reminder to all agents, the company picnic is this Friday. The time and location details are encrypted into algorithms piggybacking on spam emails from a server promoting hair loss therapy. We still need sporks. Hi, Daph! Interesting. Ooh, I hear you. Okay, Truth or Breathe it it in. Truths. What is your favorite called eavesdrop? Oh, that's easy. Relationship fights. The more emotional and heart-wrenching, the better. Interesting. You up for one more? Come on. Yeah, sure. What the heck? I'll try dare this time. Perfect. For the next 72 hours, Breathe it in. I dare you to not listen to conversations I have with my wife. Has it been really obvious? We can hear you breathing on the phone. I'm sorry, man. I should have used a secure wiretap. All of the surveillance we do here at the government gets collected in this computer, and when I say all of it, I mean all of it. Even that total disaster when you tried to cut open a mango. Usually we upload it straight to government YouTube, but today we're going to use it to play Espionage! Let the Espionage begin! First up. Okay, computer, what do you have for this one? What percentage of people have tried to order at drive-thru windows when not inside motor vehicles? Make it a good guess. You'll get more points the closer your guess is to the actual percentage. You're almost out of time. No answer? Fine. I don't care. 50%. 50%. Everyone else, do you think the correct answer is higher or lower? If you think the guess is off by 15% or more, you can get double points by picking much higher or much lower. What do you think? Higher or lower?
To the owner of the invisible car in parking lot C, you have been rear-ended. Foolish humans. Say, Rob, do you ever think there are people out there listening in on our conversations? Are you asking if I think there's people eavesdropping on the eavesdroppers? Yeah, I guess. Wow, that's pretty meta. But there could be, right? I mean, sure. I guess there could be a group of people gathered in a room listening to our conversations at this very moment, but I find that hard to believe. That would mean this group of work associates or friends or family members would presumably have nothing better to do right now than to circle around and listen to our inane conversations. Yeah, I suppose it is a pretty silly thought. I mean, how pathetic would that group have to be? They could be enjoying each other's company, but instead they're actually listening to us. I guess you'd have to be a pretty pathetic group to do that. Exactly. They're the type of people I'd hate to be at a party with. I bet they're the type of party that puts out a veggie tray. A veggie tray. Yeah, and they probably have a pre-scheduled time for when the party ends. Well, it's 10 o'clock. Time to mosey on out. Oh, just thinking about... Sure, it's your tax dollars. Let's start another game of... espionage! Okay, who's first? Hi, Dad! Oh, here's one we've been especially interested in. Don't ask why. What percentage of people can play a musical instrument? We have an answer. 35%. Everyone else, now it's your turn. Do you think the correct answer is higher or lower? Hi, Dad! Everyone says higher. Okay, let's see the right answer. 52%! That's what we call in the ballpark. So, who picked higher? Well done. You get points. Okay, who's up next? Hi, Dad! All right, I have a good one. What percentage of people have eaten frog legs? %. Everyone pick higher or lower. Breathe it in. It's unanimous again. And Surveil says 69%. You weren't within 30%, so no points for you. Who got it right? Nice job. I've got some points for you. Next up. We've collected data about everything, even this. What percentage of people prefer to turn their chairs around and sit in them backwards? %. All right, what do you think? Hi, Dad! Breathe it in. Everyone says higher except for one of you. Okay, let's see the right answer. 39%! In most cases, it's parents teaching their kids about the dangers of drug use.
see who got it right. Nice job. I've got some points for you. Who's next? All right, Surveillance Pro, what do you have for this? If able to travel to any point in time, what percentage of people would choose to go back to a point earlier in their own lives? %. What do y'all think? Higher or lower? Hi, Dad. Breathe it in. Right down the middle. And Surveil says 39%! I'm already fulfilling my childhood fantasy of spying on innocent civilians. No need to go backwards. Who got it right? Here's some points! Next up. I don't know. How about... What percentage of people go to a Starbucks every day before work? %. Okay, higher or lower? Time's running out. Higher or lower? Now let's get to the right answer. 7%! Actually, Starbucks is just an urban myth. People talk about it, but it doesn't really exist. Couldn't decide? Come on. We made it through round 1. Let's peek at the scores. Hi, Dad. Breathe it in. Can you keep that lead after round 2? Time to find out. Who's up first? Should say oldish phones, not like rotary or anything. What percentage of people have 3 or more old cell phones lying around somewhere in their homes? Time's a-wasting. Okay, we have a guess. 35%. In round 2, you can now guess